Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, ayan, good afternoon everyone. Yan, medyo nag-echo lang. Okay, good afternoon. So today, it's another Friday. So pag Friday, meron tayong tutorial with Teacher Rev. So start na tayo with our tutorial, no? So here is the screen on the ETUlay. Meron lang tayong mga i-review from last time. Yan. Okay, ano yung mga i-review natin? First, we're going to talk about, yan. Okay. Okay, we're going to talk about, yan. Bago tayo magsimula, no? Sorry ha. Gusto ko munang mag-good afternoon kila Miss Andus, Escobar, at saka good afternoon po sa lahat. Yan. Now, at the end of the tutorial, we'll be able to illustrate the t-distribution. Yan yung goal natin. At the same time, i-identify natin yung z-distribution. Medyo habulin lang natin to. Pero basically, ang next na gagawin natin is hypothesis testing. So, sana matapos natin yon. Okay? So, para magawa natin yun, start na tayo with our discussion. Yan. So the first thing, ano ba ang t-distribution? Or kailan ba ito ginagamit? Di ba yung napag-aralan natin last time is normal distribution? So, ano yung difference ni normal distribution at ni t-distribution? Normally, pag t-distribution, yung normal distribution, tinatawag din natin itong z-distribution. Pero, ano yung difference niya with t-distribution? So, itong t-distribution, tinatawag rin siyang students distribution. Yan. Ano ba yung students t-distribution?
At bakit students? Dahil ba para sa mga estudyante to? Tingnan natin, no, mamaya aalamin natin bakit siya tinawag na students t-distribution. Ito daw ay probability distribution na ginagamit para i-estimate ang population parameter. Pero kailan siya ginagamit to estimate the population parameter? Okay. Sige. Stop sharing lang ako para makita niyo ako. Alam ko nami-miss niyo ako, no? So, nami-miss ko din kayo. So, nag-stop sharing lang ako for a while. Yan, magandang hapon. Ito na si teacher. So, share ko na ulit yung screen ko. Yan. Okay. Ayan. So, naka-share na ba? Ayan. Tingnan ulit natin, ha? Okay, share ko ulit yung screen ko. Ayun. Ayan na, teacher. Yan. So, yung students t-distribution, balik tayo, di ba? Last time ang pinag-aralan natin is yung normal distribution, tinatawag din natin yung z-distribution. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin, bago tayo mag-hypothesis testing, kasi medyo na-backlog natin to, no? Ay students t-distribution. Ano ba yun? Ito yung probability distribution na ginagamit to estimate population parameter. Kailan natin to ginagamit? Kailan ginagamit si Z at kailan ginagamit si T? Si t-distribution ay ginagamit natin when the sample size is small. Kailan yung sinasabi nating small? Yan. Kung ang sample size natin ay less than 30, kinukonsider natin yun na small. Yan. When the population variance or kailan pa? Kapag yung population variance natin is what? Is unknown. Teacher. So, kapag walang population variance at pag mas maliit sa 30 ang sample size natin, saka natin gagamitin si students t-distribution or yung tinatawag natin shortcut na lang natin t-distribution. Yes, exactly. Now, bakit ba siya tinawag na students t-distribution? Sino ba ang nag-develop sa kanya? Actually, ang nag-develop sa kanya ay si William C.D. na kung saan, di ba, ang social ng apelido niyan, Gosset, noong kailan, noong 1908, na kung saan gumamit siya ng pen name na student when he published his paper. So, since ang pangalan niya, ang pen name niya ay student, ang pen name niya ay student, ang naging tawag dun sa t-distribution na ginawa niya ay, na dinevelop niya ay students, siya yun, yung pen name niya, t-distribution. Yun pala, teacher, yung dahilan kung bakit students t-distribution siya. Exactly, no? Okay. Pero, ayan. Ano ba talaga ang t-distribution? Okay. Ito ay ginagamit para i-estimate ang parameter. Parameter is yung population, yung mga mean, standard deviation, yan yung mga parameter ng population kung ang sample size ay maliit or ang population variance ay unknown. Kapag gano'n ang nangyari, okay, anong mangyayari, teacher? The student's t-distribution is a probability that is used to estimate population when the sample size is small, okay, or, okay, when the population standard deviation or variance ay wala. Okay, bakit si variance? Remember, si standard deviation ay makukuha natin kung may variance tayo dahil ang standard deviation ay square root ni variance. So, nakalagay din dito na actually ito ay based sa degrees of freedom. Paano ba natin kinukuha yung degrees of freedom? Mamaya na natin yan isolve. Okay. Ngayon, ang pag-usapan muna natin is ito. Okay. Ano yan, teacher? Ito, actually, yung degrees of freedom na tinatawag natin. Yung degrees of freedom, doon nakadepende, yung shape ng t-distribution natin, doon nakadepende si degrees of freedom. Paano yun nangyari, teacher? So, paano kinukuha si degrees of freedom? Since nakadepende siya sa size ng sample natin, kinukuha natin siya sa formula na n-1. N means the sample size. Ito, ang sample size nito ay 24, mas mababa sa 30, so talagang t-distribution ang gagamitin natin. Ngayon, paano natin kukunin yung degrees of freedom? 24 minus 1. Anong degrees of freedom? 23. Paano naman kung given si degrees of freedom? Ang degrees of freedom natin ay 18. Ano naman ang ating sample size? Or ang ating n? Yan nga natin. Ayan. Ano naman ang ating n?
Hoy, ang dami na nating kasama ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. So, ang N naman natin ay 24. Ay, 19. Kanina pa yan, teacher. Oo, kanina pa yan, no? So, ang N naman natin ay 19. So yun yung degrees of freedom. Yes, the degrees of freedom actually gives us the shape of the distribution. Yung black na nakikita nyo, yan yung Z distribution natin na kung saan it's a normal distribution. Pero, so pag pinag-usapan natin yung T distribution, bawat item ay iba-iba. So kapag nagkataon, nakadepende yung shape natin, ano yung difference ng Z distribution at T distribution in terms of the shape? Ang difference nila is yung yung T distribution mas mababa. Okay, mas mababa ang degrees of freedom natin, mas lower yung peakness ng ating curve. Ganun pala yun. At kung mapapansin nyo, mas thicker ang ating ang ating tails. Mas maraming space. Ibig sabihin, mas maraming probability na may data dito. Ganun pala yun, teacher. Yes. Pero hindi na natin yun masyadong i-elaborate pa. Yun lang yung gusto kong ipakita dito na habang lumalaki ang degrees of freedom natin, nagiging closer and closer to a normal curve. Yung curve na babubuo nyo from that particular distribution. Yun yung ibig sabihin or yun yung sinasabi din, yung ninote ni degrees of freedom. Okay. Now, ito si T conversion, hindi na natin ito muna masyadong pagtutuunan ng pansin, pero definitely, paano sinosolve si T value? Si T value ay sinosolve natin sa formula na to. Teacher, parang ganyan din yung sa Z. Yes, the only difference is that hindi given ang standard deviation ni population. So, anong gagamitin natin? Yung standard deviation ni sample, which is denoted by a lowercase s. Ganun pala. So, ganun rin probably yung proseso, teacher. Yes. May properties si T distribution. Kung may properties si normal distribution, meron din si T distribution. Ano yung mga properties niya? Sabi, it is symmetrical about 0. Parang ganyan din naman yung sa, i-compare natin siya kasi what we have in background is the normal distribution. Ngayon, ano yung kay T distribution? Sabi dito, the T distribution is symmetric about 0. Katulad din nung sa normal curve. Ano pa? Means that if you draw a segment from the peak to the axis of the curve, it is divided into equal parts or areas. Yan. So, ibig sabihin, equal areas, kung ang area nito ay 0.5, sa kabila ay 0.5. So, ibig sabihin, teacher, yung areas under the curve in a T distribution is also known as the probabilities. Ganun din, yes, it talks about the same thing, no? Pero mamaya pag-uusapan natin yan. The T-score on the horizontal axis will be divided also with half of the T-scores being positive and negative. Katulad sa normal distribution, positive at negative. Bakit ganun, teacher? Umaabot sa 6, ganyan. Ang values niya. Exactly, kasi nga may thicker tails siya. Yun yung isa sa difference ng normal distribution at T distribution. Tingnan nyo itong mabuti. The T distribution is bell-shaped. So, yung T distribution, bell-shaped din siya, katulad ng normal curve. Correct? Like the normal but has heavier tails. Medyo mas malaki yung space. Tingnan nyo, ito yung T distribution, ito yung normal. Ibig sabihin, pareho silang symmetrical. Kung magdodrawing tayo ng line dito, going to the 0 from the peak, pareho silang symmetrical, pero mas heavier ang tails ng T distribution, mas maraming space. Okay. Kasi unti lang yung sample na kinonsider natin. The tails are asymptotic to the horizontal axis. Katulad ng sa normal distribution, asymptotic din siya. Pero nga, sabi nga kanina, mas madami siyang space compared sa normal distribution. Ganun pala yun, teacher. Yes. Ano pa? Katulad ng T distribution, yung values natin ng mean, median, and mode ay pareho. So, ibig sabihin, the mean, the median, and the mode in terms of the T distribution are where? All equal to 0. Okay. So, parang may similarity talaga sila, teacher. Hindi lang parang, may similarity talaga sila, pero may difference din. Katulad dito. Ang variance is always greater than 1 daw ng T distribution. At meron tayong paraan kung paano kunin si variance. Paano? V over V minus 1. Ano si V? It represents the degrees of freedom. Ganun pala yun, teacher. Yes. So, ibig sabihin, okay, halimbawa, meron tayong 9 samples.
sample size natin is 9. Ang degrees of freedom natin ay ano? N minus 1, di ba? So, 9 minus 1 is equal to 8. So, V is 8. Yun kasi si degrees of freedom. Paano natin kukunin si variance? 8 over 8 minus 1. Anong 8 minus 8? 8 over 8 minus 1. The answer is 8 over 7. Notice that the denominator is always 1 less than the degrees of freedom. So, ang fraction na mabubuo nyo ay laging improper fraction. Kaya sinabi na lagi siyang greater than 1 because an improper fraction, when we talk about it, is a value where the numerator have greater value compared to the denominator. Kasi nga may formula. Degrees of freedom over degrees of freedom minus 1. Sinasabi din dito, isang property ni t-distribution ay the number of degrees of freedom increases and approaches infinity, the variance approaches 1. Habang lumalaki yung degrees of freedom natin, di ba? So, teacher, ibig sabihin, habang lumalaki rin yung sample size natin. Correct. Kasi si degrees of freedom, nakadepende kay sample size. So, ibig sabihin, habang lumalaki yung degrees of freedom natin, yung value na makukuha natin sa variance, nagiging closer at closer sa value ni 1. Ganun yung sinasabi dito. Okay, next. Fifth property. As the degrees of freedom increase, the t-distribution curve looks more and more like the normal distribution, which is pinakita na kanina, no? Ito yung black, yung normal distribution nyo. Habang lumalaki yung ating degrees of freedom, nagiging closer and closer into a normal distribution yung curve natin. Ayun pala yun, teacher. Yes. Okay. Now, if we're going to look at it further, ano yung last property? The total area under a T-curve is 1 or 100%. Uy, pareho sila ni normal. Exactly, pareho sila ni normal curve. So, ito na yung 7 properties na dapat nating malaman about T-distribution. Now, kung meron tayong Z-table, okay, hindi ko na siya i-elaborate para cohesive, no? Kasi, ibibigay ko na lang sa inyo, ito muna yung mga dapat nating malaman. Sa T-table, yan, ito yung T-table na tinatawag natin. So, kung may Z-table tayo, meron din pala teacher T-table. Exactly. Sa T-table natin, meron kayong mapapansin yung first column. Parang yung T-table, ibang-iba sa Z-table. Exactly. Ibang-iba talaga yan. Bakit? Dito, kung mapapansin nyo yung values dyan sa gilid, okay, medyo palakihin natin ng konti, para mas makita nyo. Okay, yan. Okay. Ayan, medyo malaki na ng konti. I hope nakikita na ng lahat, no? Yan. Kung mapapansin nyo, yung value sa gilid niya ay numbers 1 at may label siya na DF. Bakit? Ito yung degrees of freedom. Okay. Saan kami titingin ng degrees of freedom, teacher? Exactly. Teacher, yung nasa gitna ba ay area? Wait. Ito ang area. Pero saan? Notice na nakashade si right dun sa table na to. Area in the right tail. Okay. So, yung area na makukuha natin dito, etong mga area na to, 0.25, 0.20, 0.15, and so on until 0.0005. Yan ay area saan? Sa right tail. So, hindi area tong nasa gitna, teacher. Hindi. Etong nasa gitna, ang t-values. Oh, iba nga siya. Kasi, di ba sa z-table, areas yung nasa gitna? Dito, hindi. Ang area yung nasa taas. Area saan? Sa right tail. In this particular table. Okay. Gets ko na yan, teacher. So, paano siya, teacher, ginagamit? Tingnan natin. Kung ang degrees of freedom natin ay 5, ang area, okay, tingnan nyo, to concentrate. So, 5 is degrees of freedom, tapos 0.05 ang area, hanapin natin ano yung t-value na equivalent niya. Ang t-value na equivalent niya ay ano? 2.015. Okay, teacher. So, the t-value for the area 0.05 in the right tail of the distribution with degrees of freedom of 5 is 2.015. So t-value siya, teacher. Exactly. T-value siya. So, nasan siya dito, teacher? Yan. O, ibababa ko lang to, ha. Ito siya. Ito si
2.015. Kasi siya ay t-value. Ito yung t-values natin, di ba? Positive at negative. Okay, gets niyo kung paano gamitin yung table? Isa pa. This time, area pa rin ay 0.05, pero ang degrees of freedom natin ay 20. Okay, tingnan ulit natin sa table. Ayan, kinat ko na para madali na. So, hanapin natin dito yung 20. Pero 0.05 ang area. Ano ang t-value natin? Ang t-value natin in this case is 1.725. So, kung ibababa ko siya, that is nakaganon pa pala, 1.725. Yung number that corresponds to this line. Okay, teacher. Gets ko na yan. Halimbawa, okay, sagutan natin to. Find the 95th percentile of a t-distribution with 6 degrees of freedom. Alam natin na 95th percentile ng t-distribution. Okay, halimbawa, hindi ko talaga alam kung saan siya eh. Halimbawa, dito na lang muna natin ilagay, 95th percentile. Ang 95th percentile, tatandaan nyo, yun yung nasaan? Nasa left side. Yan. Kasi 95% ang mababa sa kanya. No? So, ilan to? This is 5%. And this is the 95%. So, ito ay 0.05. Gets ko, teacher. So, 0.05. Kung 95%, 95.95 ang kanyang left side. So, ang right side niya, kasi 1 ang area, ay 5% or 0.05. Okay, so hahanapin ko raw yan na may degrees of freedom na 6. Okay, so pag ginamit ko yung table of values natin kanina, anong value niya? Pupurahin ko lang yan 6 degrees of freedom eh. So kung 6 degrees of freedom ang meron ako, dito pa rin ako sa column na to, pero ang degrees of freedom ko ay 6. At magfo-fall siya saan? Yun. 1.943. Therefore, the 95th percentile of a t-distribution with 6 degrees of freedom, the t-value of that is what? 1.725. Ganun lang pala yung teacher. Yes, ganun lang siya. So, continue na tayo. Gets naman, no? So far, nakuha naman kung paano nyo siya ma-identify. So, continue tayo. Next, the 5th percentile of a t-distribution with 6 degrees of freedom. Okay. Ngayon, may problema tayo dito. Sabi kasi 5th percentile. Teacher, nasan yung 5th percentile natin? Ang 5th percentile natin ay nasa kabilang side. Okay, nandito sa side na to, teacher. Paano yun, teacher? Ang 5th percentile, di ba dito yun? Okay, so dito yung 5th percentile natin. Sige, purahin ko lang Okay, siguro dito banda. So dito yung 5th percentile natin. So i-shade ko, hindi ko pa alam pwede namang later nyo nang ilagay yung numbers. So, ito si 5th percentile. So, ito ay 0.05. That means, nandito si 95. Paano yan, teacher? Sa t-table natin, wala naman yun. Wala namang 95th. Kasi sa right tail, di ba? Siya yung area sa right tail Okay. Paano gagawin ko dito? Remember, symmetrical. Kung ano yung value dito, same din yung value sa kabila. So, pag kinuha nyo to, kinuha nyo rin yung 0.05 dito sa kabilang side, pareho lang yun. Okay. Gets ko yung teacher. Bakit? Pag kinuha natin yung 0.05 area sa kabila, remember, pag sinabi nating symmetrical, when you fold in the line of symmetry, equidistant yan. So, meaning, etong line na to at etong line na to ay pareho. Nakuha na natin yung 95th ng 6 degree, 1.725. Tama ba? Okay, 6 degrees of freedom, 95th percentile. So, ibig sabihin, ito ay
Ano din, teacher? Fifth, kukunin ko rin yung fifth dito. Eh, alam ko na nga yan eh. Yan ay 1 point, ano nga yun? 725. So, ito ay 1.725. Yan. Yung linya na yan. So, kung yun ay 1.725, ano itong kabila? Symmetrical siya. E di negative 1.725. Ganun ba yun, teacher? Tingnan nga natin. Sixth and 0.05, 1.943 pala. Sorry, 1.943. Galing to. Balikan nga natin to. Example 1 to. 1.943 pala to. Ilan ang degrees of freedom? 6. Okay. 1.943. So, ito ay 1.943. Ano ba yan? Naduling na si teacher. Yan. Balikan natin. 6 degrees of freedom, area of 0.05 to the right is 1.943. Okay. Ayan, 1.943. Therefore, kung ito ay 1.943, ito ay negative 1.943. Gets ko na, teacher. Gets niyo ba yun? Ayan. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. So, hanggang dito lang muna tayo sa t-distribution natin para matackle din natin yung next lesson natin, which is all about hypothesis testing. Yan. So, basta alam natin kung kailan natin ginagamit si t-distribution, alam natin kung paano gamitin si table, then okay na tayo doon. The next thing that we're going to discuss, don't worry, later on, itatackle ulit natin si t-distribution, no? Okay, the next thing that we're going to discuss is testing hypotheses. Yan, habang maaga pa, no? Ito yung lesson natin ng 4th quarter. Anong mga itatackle natin or gagawin natin ngayon? Una, magde-define tayo ng null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance, rejection region, at types of errors in hypothesis testing. Teacher, ang dami. Kaya natin yan. Okay? Identify the rejection and non-rejection regions and critical values. At identify natin ano ba yung type 1 error at type 2 errors sa claim or sa pag-conduct ng decision. Kailan tayo makakapag-commit ng type 1 error at type 2 errors? Yan, pag-aaralan natin yan ngayon. Magsimula tayo sa what's new activity, no? According to a survey, the average daily usage of social media worldwide of global internet users amount to 142 minutes per day. Parang noon pa to, kasi parang hindi na 142 minutes, no? So, ibig sabihin, the mean of the population is 142. Okay. Sophia conducts her own survey among her friends to find out if their spent on social media is significantly higher than the global survey. Ito ay based sa global survey. Ngayon, si Sophia gusto niyang mag-conduct. Totoo ba to sa mga friends ko? Alamin ko nga. O yan. So, ang ginawa niya, nag-conduct siya ng survey. Okay. Pero bago siya mag-survey, she formulated the following claims. Nag-formulate siya ng 2 claims. Ano yung 2 claims? Kasi di ba ang sabi niya, gusto niya conducts among her friends to find out, gusto niyang malaman kung mas malaki ba sa kinonduct sa 142 minutes yung magiging resulta ng ikakonduct niya. So, ang una niyang claim, yung average daily usage of social media of her friends ay pareho sa global average usage. Ano yung pangalawa niyang claim? Yung pangalawa niyang claim, kung hindi equal, ano siya? Higher daw than the average usage. That's the second claim. Okay, ngayon, kung ganun yung claim ni Sophia, eto na, nag-identify siya ng mga kaibigan niya, no? Eto yung mga kaibigan niya. Okay, hindi ko na yan, anong tanong? Unang tanong, what statistical data are needed to prove which of Sophia's claim is accepted or rejected? Alam naman natin na mean ng population yung binigay. So, para ma-compare ko, kailangan ni Sophia ng ano? Exactly. Kailangan ni Sophia ng mean ng sample. Sample. Okay. Next. What is the average daily usage of social media of her friends? Compare it with the previous average usage. So, balikan natin yung table. Since madalian to, tuturuan ko kayong shortcut na ha.
Okay, punta tayo sa menu. Kung pareho tayo ng calculator, pwede nyo itong gamitin. Kung hindi naman, kung meron kayong spreadsheet sa calculator nyo, pwede nyo gamitin, no? In this case, I'm going to use menu 6. Yan. Then I'm going to click one variable kasi isa lang naman yung i-enter kong data. And then I'm going to enter all the data that I have here. 132. Enter. Sorry. Okay, yan. Wala, no? Okay. 132. Enter. 148. 165. 157. 120. 144. Tama ba? 136. 160. 185. And 173. Enter. Sana tama lahat ng values na eh. I will click on option, then I will click on 3. All the data that I need will be here. Okay, so kung lahat ng data na kailangan ko ay nandito na, ano kailangan kong data? Yung mean or yung average. Yung average ng sample ko, ng data ko. And I found out that the average is what? Yung unang number, yun yung average. The average will be 152. Kunin ko na rin, okay, yan yung average, no? Sample ko. Kukunin ko na rin yung kakailanganin ko kasi tumamaya eh. Yung sample. Ayan, yung pang-una din. Okay, notice na in-arrow down ko, nakita ko itong SX. Ito yung sample standard deviation ko. Kukunin ko na rin yung sample standard deviation ko, which is 19.86. Kakailanganin ko yan mamaya, kaya kinuha ko na. Okay, bakit nag-shortcut na tayo? Anyway, ang lesson naman natin ay hypothesis testing. Para matapos natin, kailangan natin talagang mag-improvise. Yan. So, nakuha ko ang mean ko 152. So, ibig sabihin, kung i-compare ko lang siya on basic comparison, babalikan ko, ang mean sa global ay 142. Ang mean naman na nakuha ko dun sa sample na kinonsider ko sa mga kaibigan ko, parang ito yung actual na nangyayari. Sabi sa general view, 142 minutes. Pero nung kumuha ako ng sample ko based dun sa mga friends ko, halimbawa ako si Sofia, ang nakuha kong average 152. So, teacher, kung i-compare ko yun based doon, ang magiging claim ko is yung claim B ang i-accept ko. Tama ba? Oo, tama. No, kung kayo si Sofia, teacher, claim B na, significantly higher. Ganun agad ang magiging diskarte natin, which is true, no? Based kasi dito sa data na nakuha natin. Based sa data, ang i-claim natin ay claim B. Okay, yung claim ni Sofia na B. Bakit? Kasi mas mataas eh. Ang nakuha ko 152, pero ang sinasabi lang nila 142. Mas mataas siya ng 10 minutes. Okay. Pero, dito papasok yung hypothesis testing. When we say hypothesis testing, ang hypothesis niya kasi based on a basic goal. Ayan. Sige, i-ano muna natin, no? Pag sinabi natin hypothesis testing, i-define muna natin. It is a statistical method applied in making decision using experimental data. Since nagsimula na siyang mag-experiment, nag-survey na siya, then ituloy-tuloy niya na yung pag-conduct ng testing niya. Based on the actual data na nakuha niya, yun, pero mag-test pa siya ng hypothesis niya further. Okay, what do we mean by hypothesis? A hypothesis is a proposed explanation, assertion, or assumption about a population parameter or about the distribution of a random variable. Pag sinabi natin hypothesis testing, itinetest mo yung assumption mo na ginagawa mo about sa population. Ano ba yung assumption ni Sofia? Na greater, which is based on the mean na prove niya. Pero, mag-test pa tayo further. Yun yung sinasabi ni hypothesis testing, no? Okay. Mag-experiment pa tayo, kumbaga. Ngayon, nung nagkaroon siya ng dalawang claim, nagkaroon tayo ng dalawang hypothesis. Ito yung tinatawag natin na null hypothesis at alternative hypothesis. Start tayo with null hypothesis. Ano ba si null hypothesis? Yan yung initial claim based on previous analysis, which the researcher tries to disprove, reject, or nullify. In this case, ano yung previous claim na 142?
ang number ng minutes. Okay, yun yung based dun kay Sophie, sa study ni Sofia, no? The alternative hypothesis on the other side is the what? Is contrary to the null hypothesis, which shows that the observations are result of a real effect. Ito na yung parang magkakandak ka na ng sarili mong study or hypothesis testing na tinatawag. Nagkaroon ka na ng sarili mong idea. Kasi sabi dito, sabi sa global market ganito. Bakit nung nag-conduct ako ng study ganito? Okay, ganito yung mean. Ganito yung mean ang sinasabi, ganito yung mean ng actual. Ngayon, magkakanda ka ngayon ng hypothesis testing. Na kung saan, kung ano yung claim, itatry mong i-disprove, i-reject, or nullify. Yun ay magiging depende sa kakalabasan ng iyong study or ng iyong hypothesis testing. Okay. Identify natin, ano kaya yung null hypothesis at alternative hypothesis saan? Sa claim ni Sophia, sa study na ginawa ni Sophia. Based on the first claim of Sophia in Activity 2 that the average daily usage of social media of her friend is the same as the global average usage. Formulate two hypotheses. Okay, pwedeng in symbol, pwedeng in words, pero in words muna tayo ngayon. Sige nga, sino makakapag-share sa akin? Ano sa palagay niyo yung pwede nating maging null hypothesis? Yan. Ang pwede nating maging null hypothesis dito is the average, okay, the average daily. Ito lang no, masulat talaga to eh. Pag hypothesis testing, usage of social media. Okay? Of her friends. Ayan. Is the same. Yun yung claim, yun yung first claim niya eh. Yun yung sinasabi kasi nga, yung friends niya ay usage ng social media. So sinasabi, since user kayo ng social media, then pareho ng global average yung paggamit nyo. As the global average usage. Okay, which is 142 minutes. Pero, ano yung alternative hypothesis niya? Kung the same ang kanyang null hypothesis, ang kanyang alternative hypothesis ay pareho. The average usage of social media of her friends is hindi the same but significantly higher. Yun yung pangalawa niyang claim. Yun ngayon yung kanyang magiging alternative hypothesis. Ito yung gusto niyang i-disprove to, gusto niyang i-prove na tama to. Yun yung sinasabi niya. Okay. So gets niyo na? Next tayo. Sige, i-test muna natin. If you want, you can write your answer, no? Yan, magandang hapon kay Miss Bacate, kay Sir Leonor, yan. So next, null versus, yan, kasamahan namin yan sa Makati, si Sir Leonor, magandang hapon po. Next, a medical trial is conducted to test whether or not a new medicine reduces uric acid by 50%. Ano kaya ang null hypothesis natin dito? So, hindi yung reduces, whether or not nagre-reduce siya. So, ibig sabihin, ano yung null hypothesis natin? The new medicine, okay, bago ko i-continue, no? Pag sinabi kasi nating new medicine, in principle, ang goal niya is to reduce uric acid. So, the new medicine can reduce uric acid. Yun yung ano natin, yun yung null hypothesis natin kasi nagko-comply tayo dun sa general understanding by 50%. O yan. Pero ano yung magiging alternative natin? The new medicine cannot reduce uric acid. Gets ko na, teacher. Gets na ba? I hope everyone's getting it, no? Para makita natin. Kasi dito magsisimula yung mga ibang study, yung mga conclusion natin. Kapag nahihirapan tayo mag-conduct ng null hypothesis at alternative hypothesis, yung the rest, medyo mahihirapan na tayo. Next, we want to test whether the general average of student in math is different from 80%. So, paano natin yun identify? So, anong null hypothesis natin dito? The general average, okay,
of students in math, walang pagbabago, pareho, is equal to, or pwede nang is na lang ha, is equal to 80%. So ang alternative natin, kaya nga we want to test. Yun yung gusto nating i-test. Gusto nating i-test na iba siya sa 80. So ano yung regular na nangyayari? Ano yung general form? The general average of students in math is equal to 80%. Anong itetest natin? Itetest natin kung ang general average niya ay different from 80%. So yun yung alternative hypothesis natin ngayon. The general average of students in math is not equal to 80%. Okay teacher. Kasi we want to test. Itetest natin to. Yun yung alternative hypothesis natin. Next, we want to test whether the mean height of the grade 8 student is 58. O sige nga, ano yung null hypothesis natin dito? Tama, the mean height of grade 8 students, ang hirap na magsulat, no? Sana naiintindihan nyo. The mean height of grade 8 students is what? 58. Yan, yun yung null natin. Ano ang ating alternative? Ang alternative natin, the mean height of grade 8 is not 58. Huwag muna tayo mag-symbol, mag-focus muna tayo sa words, no? Kasi later on, pag nag-discuss na tayo ng symbols, madali na lang yan. Okay, next. We want to test if LPIHS students take more than 4 years to graduate from high school. Okay. 6 years na ngayon, di ba? So, sige, skip natin yan. Ito muna tayo. The medical test is conducted to determine whether or not a new vaccine reduces the complications of dengue fever. Whether it reduces or whether it does not reduce. So, anong magiging null hypothesis natin doon? The vaccine reduces the complications of dengue fever. Ano yung alternative? The vaccine cannot reduce the complications of dengue fever. Yun yung gusto nating i-claim. Yan. Gets ka na teacher. Ito. The enrollment in high school this school year increased by 10%. So the enrollment in high school this school year increases by 10%. Yun yung null hypothesis natin. Ano yung alternative? Did not increase by 10%. So, gets niyo na ang null at alternative. This time, magpunta naman tayo sa level of significance. Yan. Magandang hapon kay Abigail Ferrer Agustin, di ba? Nagsisegue tayo, no? Kasi marami tayong kasama ngayong hapon. Tsaka kay Dave Cruz. Siyempre kanina, no, yung first natin, no, na first na kasama si Emmy Andus. Magandang hapon po. Okay, next. Next tayo. Ano naman yung level of significance, teacher? The blank or yung tinatawag nating level of significance, okay, denoted by alpha. Ano yung alpha? Yan. Refer to the what? To the degree of significance in which we accept or reject the null hypothesis. Actually, seldom na natin naririnig yung word na accept. Ang nakalagay na dyan normally is what? Will not reject the null hypothesis or okay. Will not. Okay? Hindi na normally accept. Basta later on madidiscuss din natin yan. Next. Accuracy is not, ano yung hindi possible in accepting or rejecting the null hypothesis? 100% accuracy is not possible in accepting or rejecting a null hypothesis. Hindi tayo pwedeng magpaka 100% sure na tama yung claim natin or hindi. Kaya hindi natin sinasabing i-accept. Pwedeng i-reject or tama, ang word na ginagamit natin ngayon is fail to reject. Yan. Pag sinabi natin fail to reject, ibig sabihin, di ba teacher, ina-accept na natin? Oo, pero hindi natin malagay yung accept. Kasi pag sinabing accept, 100% sure tayo na tama yun. Wala daw nung 100% accuracy. Is not possible in accepting or rejecting the hypothesis. Yan. Further study would be needed para maka 100% tayo, no? Next. Ano pa ba yung kailangan nating malaman about level of significance? The significance level is also the probability of making wrong decision when the null hypothesis is actually true. Halimbawa,
tama yung null hypothesis, no? 142 nga. Yung base sa study ni Sofia, 142 nga. Ang ginawa natin, tama yun, ni-reject natin yung null hypothesis. Di mali yung decision natin. Ganun siya. Ganun yung sinasabi dito sa alpha level or kinatawag nga natin tong rejection area, no? The most common levels of significance used are 1%. Yung mga nag-study na ng higher math, yan, alam to. Ano yung mga common values? 1%, 5%, o ano pa? 10%. Yan yung mga common. Pero, makikita nyo, may mga ibang provided values pa na makikita nyo kapag nagtingin kayo dun sa T-table. Yan, or dun sa mga level of significance natin, no? Okay, next. Anong ibig sabihin pag sinabi Maria uses 5% level of significance, improving that there is no significant change in the average number of enrollees in the 10 sections for the last 2 years? Anong ibig sabihin yan, teacher? It means that the chance that the null hypothesis would be rejected when it is true is 5%. Kumbaga parang nagli-leave ka ng 5% area for mistake. Yon. Kaya nga parang kung i-analyze natin to, pwede nating sabihin na, ang ibig sabihin yan, yung tsansa na yung null hypothesis ay i-reject natin kung tama siya ay 5%. So may 5%, kaya hindi pwedeng 100% sure tayo. Kaya nga, fail to reject ang magiging decision natin later on. Okay, ngayon, ano yung level of significance? The 0.05, ito. Yung alpha level, ito si alpha region. So, yung 0.05 is actually the area of under the normal curve within the rejection region. Yan, mamaya pag-usapan natin, ano ba yung rejection region at ano ba yung acceptance region. Meron naman tayong acceptance region, pero ang magiging acceptance region siya, pero ang magiging decision natin is non-rejection. Non-rejection kasi yung acceptance region, tinatawag din siyang non-rejection region. Bakit pa natin, teacher, ginagamit yung acceptance? Kasi most ng books natin, nung mga nakaraang mga books natin sa stat, ang ginagamit is accept the null hypothesis. Yun. Inaano lang natin, binibridge lang natin yung gap doon. Ano naman, teacher, ang ibig sabihin, pag nakalagay dyan, if Sophia used a 0.10 level of significance, what are the chances that she would have a wrong conclusion if the two values have no significant difference? Diba, ang null hypothesis niya walang difference. Ang naging conclusion niya, may difference, greater. So, anong ibig sabihin niyang 0.10 na yan? Na ang chance na ang null hypothesis would be rejected when it is true ay 10%. Yung chance na she would have a wrong conclusion of rejecting the null hypothesis is actually 10%. Yan. Medyo abstract pala, teacher, yung level of significance. Medyo abstract nga siya, no? Okay. Now, pinag-usapan natin kanina yung rejection region. Ano yung ibig sabihin ng two-tailed test, teacher, at one-tailed test? Ito, very interesting to, no? Yung one-tailed and two-tailed. Kasi dito nakadepende yung rejection region natin. Kapag ang alternative hypothesis is two-sided, meaning ang alternative hypothesis nyo contain a symbol of not equal to, ito ay ano? Two-tailed. Siguro hanggang dito na lang tayo, i-continue natin next week, pero tapusin natin yung activity na to, no? When the given statistics hypothesis assumes a less than, kapag naman yung alternative hypothesis natin contains less than or greater than, ang tawag dito ay one-tailed. Yan. At itong one-tailed may dalawa, either left-tailed or right-tailed. Yan. Kailan kaya may left-tailed? Kailan kaya may right-tailed, no? So, tingnan natin to. Okay, iurong ko lang to ng konti. The school registrar, eto, magbigay tayo ng example para, sige nga, tingnan natin kung alam natin. Kapag the school registrars believe that the average number of enrollees this school year is not the same as the previous school year. Walang sinabi kung greater or less than, pero sinasabi lang, yung last year daw, hindi pareho nung ngayong school year. Therefore, ano magiging alternative hypothesis ko at null hypothesis ko? Ang magiging null hypothesis ko ay
Yung this year, ito yon, yung mean ng ngayong taon, yung enrollees ko ngayong taon, yung average number ng enrollees ko ngayong taon ay equal sa average enrollees ko last year. Yan. Okay. Ito yung ngayon, ito yung last year, no? Ano naman ngayon yung alternative hypothesis ko? Sabi hindi the same. So, ang alternative hypothesis ko, yung enrollees ko ngayong taon ay hindi pareho nung nakaraang taon. Oh, gets ka na, teacher. Ano to? One-tailed or two-tailed? Ito ay two-tailed. Yan. Bakit? Kasi either nasa acceptance siya or nasa rejection siya. Okay, next. Paano naman kung ganito ang atake, teacher? The school registrar believes that the average number of enrollees this school year is less than the previous school year. Less than, di mas mababa. Oo. So, ang alternative hypothesis ko ang null hypothesis ko ay equal, null pa lang, teacher. Excited si teacher eh. Ang null hypothesis ko ay yung enrollees, yung mean ng average ng enrollees ko ngayong taon ay equal sa average ng enrollees ko last year. Kasi last year to eh. Okay. Ano ngayon ang alternative ko? Sabi, less than ay mas mababa kasi pandemic. So, paano ko yun isusulat? Yung ngayong taon ay less than sa average ko last year. Ano to kung less than? One-tailed, two-tailed? Exactly. One-tailed to. At since mas mababa siya ay left-tailed. Oh, gets ko na, teacher. Next. Siguro may idea na kayo dun sa next, no? The school registrar believes that the average number of enrollees this school year is greater. Naniniwala yung registrar. So, ipuprove niya yan na yung enrollees niya this year ay greater than the previous year. So, ibig sabihin, para ma-prove ko yan, kailangan kong sabihin na yung enrollees, yung average enrollees ko this year ay equal sa last year. Yun yung original claim. Ano ngayon yung kiniklaim ni registrar? Greater daw kaysa last year. Kapag ganito, kung greater, nasa isang side lang yung rejection region ko, yung alpha level ko. So, ano yan? Yan ay right-tailed. Or one-tailed pa rin yan, syempre. Pero ito ay right-tailed. Ay, sorry. Okay, pag napipindot kasi yung ano. Yan. Okay, gets na, teacher. Okay, hindi ko na nga susulat. Right-tailed. Okay. Ngayon, sige nga, identify natin kung right-tailed, one-tailed, or two-tailed. Yun lang muna. The standard deviation of the height of their height is not equal to 5. One-tailed, two-tailed. Tingnan natin kung may sasagot. Less than, hence one-tailed. Yan, tama. Greater than, hence one-tailed. Test to the right, sabi ni Dave. Yes. Ngayon, standard deviation of their height is not equal to 5 inches. Ano yan? One-tailed, two-tailed? Tama. Two-tailed. Mariga, teacher. Sabi ni Dave, two-tailed. Very good. Yan. Yung pangalawa naman, the average grade of grade 11 students in statistics is lower than their average grade in calculus. So, ito yung present, ito yung parang ganun yung kino-compare natin. Ano to, one-tailed or two-tailed? Ayan, sabi ni Ma'am Viray, two-tailed, yung kanina yun, no? Yung sagot niya yung sa kanina. Ngayon, yung isa daw lower than dun sa isa. Okay. So, in principle, equal sila, tas ito lower than, ano kaya to? One-tailed or two-tailed? The grade of grade 11 students in statistics. Sa null hypothesis ko, wag na muna pala, na-excite lang si teacher. So, eto, sa number 2 natin, medyo, ayan, sabi, one-tailed yan. Tama, one-tailed to. Kasi, ang null hypothesis natin dito, equal sila. Anong alternative? Lower yung isa. Kung one-tailed to at lower ang ginamit, ito ay left-tailed. Di ba? Ano lang, sinesegue lang natin yung left-tailed. Pero one-tailed or two-tailed lang siya. Okay, next. Last 3 na to. Tapos, next week ulit tayo magkita-kita kasi overtime na tayo, no? Yes, good afternoon from Mark Ramon High School po. Ayan. Good afternoon, Ma'am Bornbar. Ngayon, the newly found vaccine reduces risk of
viral infection of the patient. Ano kaya dito? Kung reduces risk, pwedeng nire-reduce niya or hindi niya nire-reduce. Okay? Pwedeng i-reduce niya or hindi niya i-reduce. Pag sinabing reduce, less. Okay. Pwedeng equal, pwedeng grade. Tapos yung alternative niya, one-tailed or two-tailed kaya to? Ano sa palagay niyo tong number 3? Yan. Okay. One-tailed to. Yung number 4 is not the same as the enrollment. One-tailed or two-tailed? Pero yung number 3, pwede ring two-tailed, no? Kasi nga, reduces the risk, no? Pwedeng i-reduce, pwedeng hindi. Yan. Hindi niya naman sinabing greater. Pero, in principle, pag sinabi natin reduce the risk or not reduce the risk, yan. Next, the enrollment in the elementary is not the same as the enrollment in the secondary. Ano to? Two-tailed. Galing ah. And last, the average number of internet users this year is significantly higher as compared last year. Two-tailed, one-tailed. Significantly higher daw last year compared with last year. Ano kayang sagot natin dito? Two-tailed or one-tailed? Tapos try nating identify kung kaya nating identify kung ito ay right or left. Yan. Ito ay, anong sagot? Tama, one-tailed. At ano sa palagay nyo, right or left po? Ito. One-tailed and it is, yan. Tingnan natin. And it is one-tailed, correct? Pero ano kaya siya? Left-tailed or right-tailed? Kasi significantly higher. Compare mo siya last year, significantly higher yung ngayon. Tama, right-tailed siya. So, siguro hanggang dito lang muna tayo, pero medyo marami akong prepare para sa inyo ngayong hapon. Kaya nga yung distribution natin, no? Medyo talagang madali lang yung discussion natin doon. Pero magagamit natin yan dito. Next week, ang pag-aaralan natin ay ano? Next week, ang pag-aaralan natin ay yung rejection region natin. Alam na natin, so balikan natin, ano yung nalaman natin? Marunong na tayong mag-formulate ng null hypothesis at alternative hypothesis in words. Alam na din natin kung bakit kailangan mag-hypothesis test to learn further about the claims na meron tayo. Okay, sinasabi nila na mas magaling daw actually mas magaling sa mga lalaki kaysa sa babae. Yan. Tingnan natin kung tama yung mga ganyan. Pero huwag kayong mag-alala, kayo na lang mag-study naman. Si teacher, bibigyan kayo ng mga basic ideas about it. Now, kung may claim kayong gustong i-test kung tama or mali, ito yung tamang way ng kung paano natin yun gagawin using hypothesis testing. Yan. Next week, ang pag-aaralan natin is rejection region. Yan. At ano pa ba? Rejection region, pag-aaralan din natin yung type 1 at saka type 2 errors. Yan, napaka-interesting yan, no? Kasi marami, errors na nga siya, marami pang nagkakamali sa kanya. So talagang kailangan natin siyang pag-aralan. Tapos, dediretso na tayo on hypothesis testing na ilalagay natin siya into simpler terms at saka bubuuin na natin yung mga problems. So, next week yan. So, kaabang-abang and I hope I'm going to see everyone again next week. Sorry, nag-overtime na tayo pero I'm happy that you are still, all of you are still with me. Thank you, Dave Ang. Yan. Thank you, si Hanife Ramos. Yan. Thank you sa pagsagot. Sino pa ba? Sir Earl, thank you po. Good afternoon. Tapos si Miss Abigail Ferrer Agustin, magandang hapon. And thank you so much. So next week, titingnan natin kung ano pa yung ma-share natin together about statistics. Yan. Maraming salamat. Yan. Hintayin lang natin, no? So habang naghihintay tayo, thank you so much for listening this afternoon. Hindi ko ma-start yung rejection region kasi medyo mahaba-habang discussion ito. And kakailanganin talaga natin ng ballpen natin at paper on our discussion there. Ayan. Okay. Sige, magbabasa lang ako ng mga comment pa natin, no? Ayan. So, yan. Ang dami pala natin kasama ngayong hapon. We're so happy to see you po here in
in ETUlay with statistics. Yan. So, okay. Yan. Good afternoon po. Maraming salamat. I hope to see everyone again next week. And we're going to share wonderful experiences next week. Maraming salamat po sa pagsagot. Thank you po and have a great day. Bye po.